Tēnā koe, he mihi ke a koe e ako nei te reo rangatira o te motu. Hara mai, nau mai. Ka hare tāua kia tūtaki ki ngā rangatira o tēnei reo. Kia ora and welcome to the second to last episode of Te Kākano. At Te Whare Kura, we'll be looking at some interesting little phrases that will help get your point across and make it easier to ask some kinds of questions. In Te Whenua Ora, we'll meet some Māori women who have changed the way the culture has grown. And at the Whānga household, Kēri and Hone are practicing their golf swings. But someone should be keeping an eye on Mārama. Let's look at today's key words. They are korofa, ākuanei, ngahere, tīrairaka, ngāwari, and ngaro. We'll have them again at the end of the program so you can see how you do. These are some words for the weather in Māori. Ra is the sun. Pukarere means snow. Ua is rain. Uira is lightning. And ho is the wind. At the Whānga household today, everyone has decided to take off for the weekend for a short break. Hone and Kēri have packed the golf clubs, and Aroha and Mārama get directions from an unusual source when their bushwalk goes a wee bit wrong. Nō reira nau mai ki te whare whānga. Pe whakaako mai koe ia hau ki te pirai? He painua i hoki au. Ka taia te hari nā rākau korawha me nā kai. Ka taia. Ka pai tēnā, engari. E hara e nai nā kai katoa. He hākari ke. Auwe. Kia ora koutou. Kia ora. Ka tahi te rā tinu a tāhua ne. Ka rawe. E hana. Mawanua hau e whakaako ki te tarawa motoka? E tamariki rawa koe ki te tarawa motoka? A tōna wā ka whakaako a hau i a koe. E konei rā. Haere rā. Ka tūtaki māua kia koutou ki reira. Ei, te tini hoki o ngā mea. Kei te mōhio māua. He maha rawa nā paunamu. Kei hia inua hau. Te kakara hoki o te hau, ne? Kei hea kia hana rā ko rawiri. I wehe atu rāua I mua aki a tātou. Ka tai mai rā rā kua nei. Kei te hia kai ahau, hea hanga kai mo te tina. Ka ore anō kia tai ki te wā kai. Wai ho atua ia. Tukuna kia kai me he mea kai te hia kai aia. A hea koe whakaako mai ai a hau ki te purai korowha, whai Kēri. A muri tā tāua haere ki te nahere. I te ngahere. Ai. Hea tāua te ngahere. He maroke te ngahere. Kaore I te maroke. Whai mai au. E noho rā. Kia pai rā te kēmu korowha. Kaore mau e roa. Homai kia au te hana weti nā. Mauri atu te paoro nei. Whakarongo. Whakarongo ki te aha? Ki te tangi. Ko te tangi a te tīrairaka. Kei te pōhiri mai kia tāua. Kāre a hau I te kite. Hara, kai kora. Mārama, Mārama.
Tiro, I rere tawhiti hoki te pāoro. Ka pai. Engari, pai ake ahau. Māku koe e whakaako. Ka ore ahau I te hia kia whakaakona e koe. Ka hore o waiwai I te wāhi tika. Kei te he, te wāhi takoto, o ringaringa. Kāre e tae e koe, te patu te pōro. Ka tāia tonutia e au te patu te pōro me tāna rere tawhiti hoki. Kia kaha. Ka hia tako pōro. Ka hia ke. Te tiro iho pēr. Kia waiwai. Kua kitea te tīrairaka, kei kona. Mārama nā kē koe, me hoki tonu tāua ki te ara. Ko e turi. Kua rere. Me hoki tonu tāua ki te ara. E kui, He aha. mā kona pēr te huarahi. Kao, mako nei ke whai mai au. Kei te tika tonu tā tāua haere. Ai, Kei kona te huarahi. kao, kei konei. I pōhehea hau, kei kona kē te huarahi. E koe kei te hehea hau ki te hoki I nāianei. Mārama, te hia hau kia hoki tāua. Ko tahi mai a rāwiri, rāwa ko hana. Kia ora. Kei te tūreiti kōrua. Ai, I ngaro māua. Ka kai tātou I nai nei? Ka hore anoa Mārama rāru ko aroha kia hoki mai. Ko haere rāua ki hea. Ko haere rāua ki te hikoi I te ngahere. Ki te hia kai ke ahau. Au hea rāua hoki mai ai. Ka hoki mai rāua a koe nei. Ka hia hoki koe ki te parei korowha. Ka hore a hau I te mōhio ki te prei korowha. He nā wari noa iho. Ka ore e tāia. Me aha tāua I nāianei. Aua hoki Mārama, kaua e tangi. Kaore pēr tāua e tai ki te kāinga. Ka tai tāua. Me pēhea. Ai, kua naro tāua. Whakarongo, He aha. ko te tīrairaka. I me. Sinopono, kai te mea mai te tīrairaka me hikoi pērā atu. Me haere tāua. Kei te tika tonu. Kei te tika koe tīrairaka. Kei te tika tonu tā tīrairaka. Hoake. Me pēnei te pupuri I te rākai. Kia kuwhera o wāwai. Te tiro ki te pāoro, whakamātauria. I taia e ai. Nā te aha kēra I tāia ai. Ka pai rāwari. Kai he aroha rārua ko Mārama. Kai te tūreiti rārua. Kua ngaro pēr. Ko ngaro I te ngahere. Ko te tūmanako kei te ora rārua. Ka hoki mai rāua, kua nei. Aira. I tāia e ahau! I tāia e ahau! I tāia te aha. Nā kui patu I te whaoro. Hea tēnā, Anake. hea tēnā. He mea eti, he mā te kara. He porahito hoki. He paoro korowha. He paoro korowha. I ahu mai pia I ko rā. Koe rā pēr te huarahi ki te kāina. Ko roa rāua e ngaro ana. Nā ku tonu te paori patu.
Tā whitira wātu te haere. E tatu atu ki ia. Ki te ngāhere. Ka hore koe te whakapono mai. Pai noe ho. Maha kua noe patu te paoro. Harāraua! Kua pai! Kua reri te kai te hia kai māua. Kai te tūreiti kōrua. I te māharahara mai mātau. Nā e tēnei pāro? Ai! I kite e koe i hea. I te ngahere? I rongo koe i tēnā. Tatu rawa atu ki roto i te ngāhere. Patua mai anō te paoro, ke te tatari tonu ngā hau. Ngā wari noi ho. Kawe kata. Kia ora, nau mai ki te wāhanga ako I te reo Māori. In te wharekura today, we'll take a look at asking and saying who has something using kia wai and who had something using ia wai. K and wai combine to say who has if we're speaking in the present tense. Let's see some examples using taku or my, tō or your, and tana or his or hers. Kia wai taku pene, or who has my pen. Kia wai tō kete, or who has your kit. Kia wai tana puka puka, or who has her book or his book. Listen to how we can answer the questions. Kia wai taku pene, who has my pen. Kia mārama tō pene, or mārama has your pen. Kia wai tō kete, who has your kit. Kia rāwiri taku kete, or rāwiri has my kit. Kia wai tana puka puka, who has his or her book. Kia hana tana puka puka, or hana has her book. If we were referring to more than one item, we simply delete the T in taku, tō, and tana. We would say, kia wai aku pene, or who has my pens. Kia wai o kete, or who has your kits. And kia wai ana puka puka, or who has his or her books. Let's take a look at how we can use a person's name instead of pronouns like taku, tō, and tana. We can say, kia wai te kete a Kēri, or who has Kēri's kit. Kia wai te pene a Rāwiri, or who has Rāwiri's pen. And kia wai te puka puka a Aroha, or who has Aroha's book. Let's see how we can respond. Kia wai te kete a Kēri. Kia hone te kete a Kēri, or hone has Kēri's kit. Kia wai te pene a Rāwiri. Kia mārama te pene a Rāwiri, or mārama has Rāwiri's pen. To ask who had something as opposed to who has something, we use ia wai. E and wai combine to say who had. Let's take a look at how it works. Ia wai taku pene, who had my pen. Ia wai tō kete, or who had your kit. And ia wai tana puka puka, or who had his or her book. Let's add an appropriate response now. Ia wai taku pene, who had my pen. Ia mārama tō pene, or mārama had your pen. Ia wai tō kete, who had your kit. Ia hone taku kete, or hone had my kit. To use ia wai with people's names, we can say ia wai te pene a Rāwiri, or who had Rāwiri's pen. Ia mārama te pene a Rāwiri, or mārama had Rāwiri's pen. Kia kaha tonu te kōrero I te reo. These are the names of the seasons. Raumati is summer. Hōtoke is winter.
Ngāhuru is autumn. Kōanga is spring. Tamanui te rā is the longest day of summer, and Takangao te rā is the shortest day of the year. Women have always had a special role to play in Māori culture. Many iwi look back to important female tupuna, and in today's changing world, women are taking on newer and more powerful roles in politics, business, education, and throughout the Māori world. Today, we meet Iritana Tawhiwhirangi from the National Kohanga Reo Trust. Iritana looks at the way a group of Māori women have kept the language alive through the Kohanga Reo movement. Throughout the motu, thousands of Māori children receive early education at Kohanga Reo. From the first language nest set up in 1982, there are now over 800 Kohanga Reo in the country. Here at the headquarters of the National Kohanga Reo Trust, Iritana Tawhiwhirangi remembers the women who provided the early support. The Maori women were the prime movers, I guess because they're mothers, in the movement. And some of the key Maori women have been the older Maori women, but also people like Tilly Reedy and Rose Pere, Donna, a young mother at the time when it started. The movement began as an effort to support young families and to provide preschool education where the language was ever present. Tilly Reedy, a mother herself, had a strong interest in preserving the language. In the early 80s, she took part in a series of hui that looked at Māori issues. Her effort produced the idea for a language nest. Tilly was very much there at the beginning of Kohanga Reo in the 1981 era when Karapukatapu, as Secretary of Maori Affairs, called Māoridom together to identify issues for Māoridom. Tilly, and there were working parties, they were called the Hui Whakatauira in those years. Cross-section of Māoridom was called to Wellington. Tilly and Sir James Henare were in the same working group, and they focused on the language, the concern of Māoridom for language, the fact that year after year Māoridom kept saying, well, you know, want the education department to do this, that and the next thing. And they felt that perhaps Māoridom should take the bull by the horns for themselves. So it was out of that forum that Tilly and Sir James came up with the whole idea of the kohanga, the nest, the language nest. Rose Pere was a mother and teacher. She saw Kohanga Reo as much more than just a unique preschool for Māori children. She saw a wider purpose for the movement, one that would benefit the whole Māori community. Rose was, I think she was in Hamilton at the time and in education all her life. And her children all were in Kohanga Reo. And so she had a hands-on involvement and also a oversight, and so she was able to put her finger, as Tilly was, on the in-depth kaupapa. It wasn't just about children and parents. It wasn't about preschool. It was not about preparing our children for school. It was a Maori development initiative which was about preparing our children, their parents, Māoridom, for life. One of the earliest advocates for Kohanga Reo was Donna Awatere Huata, one of the most formidable voices on Māori issues. She saw the importance of kohanga and remains a firm supporter. Well, Donna, as I say, she was important because she wasn't a fluent speaker herself. Whereas Tilly, Hine, Rose, they were all fluent speakers. So they had a contribution and a perspective that was very important in terms of the development of the movement. Donna came from another angle. She was not a fluent speaker. She was urban-reared virtually. She was an academic. But it was interesting that the yearning that she had brought with it a tremendous commitment. She's been immersed in it. She's been one of the promoters of it. She fights for it, and she's represented, in my view, a number of younger parents, and there are thousands of them out there who have brought their children back to what I call the bosom of their culture.
These three women are convinced that the way to look after Māoridom is to nurture the family, and most importantly, the children. But what makes these women so special? First of all, they have a very, very great understanding of the aspirations of Māoridom. As I say, from two quarters. One from people like who've been born and been lucky enough to be reared at the feet of their elders. So they have all that knowledge that is part of their skin. And then you have the other group that Donna represents and other young parents who represent what the younger generation want. We said back in 1982 that the greatest asset that any people has is its children. How many of our key words did you pick up? Let's see what they were. Korowha, golf. Ākuanei, soon. Ngahere, bush. Tīrairaka, fantail. Ngāwari, easy. And ngaro, lost. Next week will be our final program. At the Whānga Whare, there's a celebration underway, and Hone has decided to put down a hāngi. Everyone has their job, but as usual, not everything goes according to plan. Ko riri koe ki te ako? Ai. Ka pai, ka ki te koe. Ko mahi mai te ahi, ko utaina ngā kōhatu ki runga, mā ngā kōhatu e tunu ngā kai. Me pēhea. Me whakatakatotia te raurau kai ki runga I ngā kōhatu. Me awhina atu a haui a koe? He pai tonu tēnā. E hea te roa ka riri ngā kai? He toru haora pēr? Me pēhea ngā kai e mahana tonu ai? Me tāpuke ngā kai. Tikina atu tēnā ho. Ka aha I naenei? Ka tāpuke ka toa ki te ononi. Do join us next week for our last program. Hei konei rā. Hei kona. Nā te māngai pāho te pūtea tautoko. Toi tu te